Dear students, ഇന്ന് നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കൺഫർമേഷണൽ ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷണൽ ഐസോമറിസം. നിങ്ങൾ കൺഫർമേഷണൽ ഐസോമറിസവും കോൺഫിഗറേഷണൽ ഐസോമറിസവും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൺഫർമേഷണൽ ഐസോമറിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺഫർമേഷണൽ ഐസോമറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് which arises due to the free rotation about single bonds and in which the isomers differ in their conformations. Conformations are different spatial arrangements of atoms or groups in a molecule which are interconvertible merely by rotation about single bonds. അതായത് നമ്മളൊരു കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഐസോമേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൺഫേമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് കൺഫർമേഷണൽ ഐസോമറിസം. Then configurational isomerism. What is the configurational isomerism? Configurational isomerism means it arises due to the specific spatial arrangements of atoms or groups that characterizes a particular stereoisomers. Configurational isomerism is further divided into two, that is optical isomerism and geometrical isomerism. Optical isomerism arises due to chirality in molecule and the geometrical isomerism arises due to restricted rotation about double bonds. Now let us see what are the differences between conformational isomerism and configurational isomerism. First point, what is configurational isomerism? Any of the different spatial arrangement of atoms or groups in a molecule that arises from free rotation about a single bond is called conformational isomerism. Conformation. Then at the same time, configurational isomerism is the specific sequential arrangement of atoms or groups that characterizes a particular stereoisomer is called configurational isomerism. Conversion of one conformation to another merely involves rotation of one part of the molecule with respect to another part about a single bond. That is, during a conformational change, the atoms remain connected in the same order without any cleavage or formation of bonds. But at the same time, conversion of one configuration into another involves cleavage and reformation of bonds. അതായത് കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫ്രീ റൊട്ടേഷനാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയോ പുതിയ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതേസമയം കോൺഫിഗറേഷണൽ ഐസോമറിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഐസോമറിസം കോൺഫിഗറേഷണൽ ഐസോമറിസം ആവുള്ളൂ. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്വൻറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വേറൊരു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്വൻറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ സിസും ട്രാൻസും നമുക്കറിയാം ഫ്രീ റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സിസ് ഐസോമറിനെ ട്രാൻസ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്വൻറ്റിനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തൊരു പൊസിഷനിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതാണ് വ്യത്യാസം. കൺഫർമേഷണൽ ഐസോമറിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീ റൊട്ടേഷനാണ്. കോൺഫിഗറേഷണൽ ഐസോമറിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റൊട്ടേഷനാണ്. The interconversion between conformation is generally easy and fast since the rotation barrier in most cases is a low one.
in the configurational isomerism, the interconversion between configuration is generally difficult or shows since the barrier for bond cleavage is relatively high. Then, since conformational isomers are rapidly interconvertible, they exist in dynamic equilibrium and are non-separable under ordinary conditions. But in the case of configurational isomers have independent existence and can be separated using suitable methods, since configuration represents a steric and rigid property of a molecule. That are the differences. There are four differences between conformational isomers and configurational isomers. First is the definition of conformation and configuration. It is any of the different spatial arrangements of atoms or groups in a molecule that arises from free rotation about a single bond is called conformation. Configuration, it is due to restricted rotation, and in the case of conversion of one conformation to another merely involves rotation of one part of molecule with respect to another part, but in configurational isomerism interconversion is not possible. The interconversion between conformation is generally easy and fast, since the rotational barrier is low, but in the case of configurational isomerism it is impossible. uh, Conformational isomers are rapidly interconvertible and exist in dynamic equilibrium, but in the case of configurational isomers, they have independent existence and can be separated using suitable methods. Then, what is conformational isomerism? What are the factors affecting the stability of conformational isomers? Here, rotation about carbon-carbon single bond result in the formation of conformers. Single നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ടു ഹെഡ് ഓവർലാപ്പാണ്. അപ്പോൾ അത് sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ശരിക്കും 4 വാലൻസി ഉണ്ടാവും. ആ 4 വാലൻസിയും നമ്മൾ ഹെഡ് ടു ഹെഡ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ സിഗ്മ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്മട്രിക്കലാണ് അലോങ് ദി ഇൻ്റർന്യൂക്ലിയർ ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഈ സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്മ ബോണ്ടിന് ശരിക്കും ഫ്രീ റൊട്ടേഷൻ പോസിബിളാണ്. അതിനകത്ത് ലോ എനർജി ബാരിയറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചില കേസിൽ ആ എനർജി ബാരിയർ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വരും. അതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ്സ് വരാം. ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വരാമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ കാരണം ചില സമയത്ത് എനർജി ബാരിയർ ഹൈ എനർജി ബാരിയർ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്രീ റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ അല്ലാതെ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കൺഫർമേഷൻസ് ആൻഡ് കൺഫർമേഷണൽ ഐസോമറിസം. ലെറ്റ് us see. It is the definition: the different spatial arrangement of atoms or groups in a molecule that arises due to free rotation about a single bond are called conformations. Such isomers are interconvertible merely by rotation about single bonds are called conformers or rotamers, and this phenomenon is called conformational isomerism. The study of conformation of a substance in with respect to their energies and stabilities are called conformational analysis. Dihedral angles are the angle between two bonds on adjacent atoms
when we look at a Newman projection. And there are, according to this dihedral angle, let us define three forms of conformers as important structures, that are eclipsed, staggered, and gauche conformers. When the dihedral angle is 60 degree, the relationship between conformers is gauche conformation. That means the substituents on adjacent carbons are 60 degree apart in the Newman projection formula. When the dihedral angle is 180 in a specific conformation, it is called a anti-staggered conformation. In antispatial relationship, two substituents on adjacent carbon are 180 apart in the Newman projection. And these gauche and anti conformations are known as staggered conformation. In eclipsed conformation, the dihedral angle between two substituents are 0. These are the representations of eclipsed, gauche, and axial conformers. Here, look at this picture. Here, this hydrogen atom is behind the other front hydrogen atom. Carbon, there is a carbon behind this carbon atom. There is a hydrogen behind this hydrogen atom. This structure is called eclipsed. Eclipsed means നമ്മൾ ഗ്രഹണമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സൂര്യൻ ഭൂമിയുടെ പുറകിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി സൂര്യൻ്റെ പുറകിൽ അത് ഓർത്താൽ മതി. എക്ലിപ്സ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നൊന്നിൻ്റെ പുറകിലായിരിക്കും. ഗോഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 60 ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസിലായിരിക്കും ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്വൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ആൻറ്റി സ്റ്റാഗേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്വൻസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് അറ്റ് 180 ഡിഗ്രി difference. Then the next factor is torsional strain. This torsional strain is the strain experienced by a molecule when atoms or groups are close enough for their electrons clouds to repel each other. നമുക്കറിയാം ഒരു ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് റിപ്പല്ലിംഗ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒപ്റ്റിമം ഡിസ്റ്റൻസിലെത്തുമ്പോൾ ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ വിൽ ബി മാക്സിമം. ആൻഡ് വീണ്ടും ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൽ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ആൻഡ് ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ്. അപ്പോൾ ആ ഒപ്റ്റിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ്സൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൾഷനായിരിക്കും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൾഷൻ കൂടുന്ന ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ അവിടെ ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ വരും. അതായത് ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ്സ് അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിലൊരു റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് വരും. അപ്പോൾ ആ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും, അവിടെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ പോസിബിളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സ്ട്രെയിനാണ് നമ്മൾ ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെയിൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫേമർ ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫേമർ. പക്ഷേ ചില കേസിൽ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പോലും ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ്സ് തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ കാണും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിൻ വരും, കാരണം വേറെ ഒരിടത്തിലേക്കും പോകാൻ കഴിയില്ല. സ്റ്റാഗേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസാണ്. ആ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൾഷൻ വരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഒരു റിംഗ് സ്ട്രെയിനാണ് വരിക. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ that molecule will be less stable. The greater the dihedral angle between the substituents, further apart would be the electrons cloud, and then smaller would be the torsional strain.
Staggered conformationസിലാണെങ്കിൽ substituents are arranged as far as possible and so torsional strain is minimum. And in eclipsed conformation, the repulsion between sigma electron pairs are maximum and so torsional strain will be maximum. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ. അതായത് നമ്മൾ വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കൺഫേമേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷണൽ ഐസോമേഴ്സ്. Then what are the factors which affect the stability of a conformer? There are two factors. First one is dihedral angle, and the second one is torsional strain. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കൂ.